Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So hari ni kita nak sambung kita punya chapter 2. So before this kita dah tengok beberapa measurement yang penting dalam descriptive statistik, iaitu the first one is measure of central tendency, di mana dalam measure of central tendency it involve calculating the mean, median and mode. And then we see the measures of location or position, where in measures of location and position we are measuring the quartile. We have upper quartile, which is Q3, and the lower quartile, which is Q1. Okay, and then we see the measures of dispersion, di mana dalam measure of dispersion kita tengok range, kita tengok interquartile range, kita tengok quartile deviation and also the standard deviation. Okay, dan daripada standard deviation we can also find the value of variance for our data set. So now we want to continue to learn about the coefficient of variation. So coefficient of variation ni adalah, variation ni samalah dengan dispersion, dia punya taburan data. Okay, so if two or more data set have equal mean values, standard deviation can be used as the measures of dispersion. So kalau kita ada data set, katakanlah kita ada 3 data set, data A, data B, data C, dan ketiga-tiga data set kita mempunyai purata yang sama. So untuk kita measure dia punya taburan data, okay, measures of dispersion, kita boleh guna standard deviation, di mana semakin besar nilai standard deviation, maksudnya taburan dia semakin jauh atau semakin luas. Okay, so kita tengok value dekat standard deviation. Kalau kita nak tengok kita nak measure the dispersion ni taburan kita punya data, kita tengok dia punya value of standard deviation. Kalau standard deviation tu besar, maksudnya taburan dia semakin besar lah, semakin luas ataupun semakin jauh daripada nilai purata. Okay, kalau nilai standard deviation tu kecil, maksudnya dia menghampiri, dia close to the mean value of the data set. Okay, if two or more data set have different value or unit of measurement of mean and standard deviation, the dispersion of a data set can be measured using the coefficient of variation. So kita boleh juga ukur taburan data, measures of dispersion ni, dengan menggunakan coefficient of variation, di mana coefficient of variation dia ada formula dia, iaitu standard deviation dibahagikan dengan mean. Okay, so kita dah belajar dah sebelum ni macam mana nak cari standard deviation for data set, both group and ungroup data. Okay, and also how to calculate the mean for both group and ungroup data. So for us to measure the dispersion, kalau kita ada value mean dan standard deviation yang berbeza untuk data set, kita boleh kira coefficient of variation. Sebab kalau mean sama, okay, kalau mean sama, kita boleh directly tengok pada nilai standard deviation. Okay, kalau standard deviation tu tinggi, maksudnya dia punya taburan semakin jauh daripada purata. Kalau standard deviation tu rendah, maksudnya taburan data lebih dekat dengan nilai purata. Tapi kalau kita ada standard deviation dan mean yang berbeza, kita nak ukur measure of dispersion of our data set, we can use the coefficient of variation. Tapi coefficient of variation ni dia tak tunjukkan the wide or close the data to the mean, tapi dia tunjukkan consistency. Okay, so kita boleh tengok macam mana nak kira coefficient of variation. The formula is standard deviation divide by mean multiply by 100. So dia dalam bentuk persen lah. Okay, so standard deviation dia simbolnya S. Okay, ni sama je lah, cuma dalam bentuk simbol. Okay, S is standard deviation divide by mean dan darab dengan 100. So itu adalah how to calculate the coefficient of variation. So the smallest value of coefficient of variation show the dispersion is more consistent. Okay, maksudnya kalau kita kira coefficient of variation, kita ambil standard deviation divide by mean, then we get the small value. Okay, so maksudnya taburan data kita lebih konsisten. Maksudnya mungkin kalau ini adalah nilai purata, so taburan dia menghampiri nilai purata, dia hampir-hampir, dia konsisten. Tak ada lah yang tiba-tiba pergi ke tempat lain yang terlalu jauh daripada nilai purata. So itu adalah apa yang present ataupun apa yang dipicturekan oleh coefficient of variation. So you kena ingat, if we have a standard deviation, value of standard deviation yang besar menunjukkan yang kita punya data itu jauh daripada purata value. So ini katakanlah ni purata, taburan data-data tu jauh daripada purata. Tapi kalau nilai S kita kecil, maksudnya taburan data kita menghampiri close to the value of mean. Okay, purata data set kita. Manakala kalau kita ada bacaan coefficient of variation, kalau coefficient of variation too small means that our data set has a consistent dispersion.
compare to data yang mempunyai coefficient of variation yang lebih besar. Okay, so you kena ingat dua perkara ni. So let's see the example here. Consider the three set of data that have equal mean values but the standard deviation are different. Okay, so now kita ada data set A, set B and set C, and if you can see here, the mean for all data set is equal. Okay, semua purata data set ni adalah sama, iaitu 75, tetapi dia mempunyai standard deviation yang berbeza. So how to measure the dispersion? Kita tengok pada standard deviation. Okay, bila standard deviation besar, maksudnya dia measure of dispersion dia greater dispersion, dia punya taburan lagi besar. Maksudnya dia menjauhi nilai purata. Okay, so kita boleh conclude that set B has greater dispersion sebab set B mempunyai standard deviation yang paling besar. Okay, so kalau dia tanya which distribution yang more consistent, so kita kena kira coefficient of variation lah. So nak kira coefficient of variation, standard deviation divide by the mean and times with the 100. Okay, standard deviation divide by mean times with 100. Okay, so kita akan dapat nilai coefficient of variation. So semakin kecil coefficient of variation menunjukkan yang kita punya data set semakin konsisten. So if you calculate, this one is the coefficient of variation for data set A, awak dapat 13.33. Coefficient of variation of set B awak dapat 20, and coefficient of variation of set C awak dapat 9.33. So if we compare, coefficient of variation of set C is the smallest, therefore set C is more consistent. Okay, maksudnya bila coefficient variation dia paling rendah, maksudnya taburan data dia paling konsisten. Okay, so itu adalah cara macam mana kita nak tentukan dispersion, taburan sesuatu data set dan juga dia punya consistency. Alright, so rentetan daripada coefficient variation tadi adalah rentetan daripada measure of dispersion, di mana under measure of dispersion we are measuring the taburan of the data set. Kita measure the dispersion of the data set, taburan data set. Okay, so coefficient of variation adalah rentetan daripada measure of dispersion, di mana standard deviation can be used to measure the dispersion of the data set, dan coefficient of variation can be used to measure the consistency of the data set. Okay, so now we want to see another measurement, which is the measures of skewness. Okay, di mana skewness ni adalah symmetrical of the data set. Okay, dalam probability atau dalam statistik, skewness ni adalah measurement of the asymmetry of the probability distribution. Okay, maksudnya skewness ni kita nak tengok dia punya hubungan sebenarnya di antara mean, median dan mode. Okay, so kita nak tengok skewness of the distribution first. So the first, kita ada 3 jenis. Okay, skewness ni kita ada 3 jenis. Yang first distribution is normally distributed. Okay, normally distributed ataupun kita panggil dia symmetry. So dia akan menghasilkan bell curve yang macam ni lah. Ini dipanggil normally distributed. Kalau awak tengok belah kanan dan belah kiri dia sama. So bila akan terjadinya normally distributed or symmetry data set, symmetry distribution of the data set ni adalah ketika value of mean is equal to value of mode, is equal to value of median and is equal to value of mode. So you need to remember the symbol. Okay, so kalau macam ni is mean, kalau macam ni is median, and kalau ada topi macam ni is mode. Okay, so bila value untuk mean data set kita equal to the value of the median of the data set and is equal to the value of the mode of the data set, maksudnya ketiga-tiga measurement mean, median and mode, ketiga-tiga measure of the central tendency mean, median and mode adalah sama. So kita punya taburan data kita panggil dia normally distributed. Okay, ataupun dia symmetry. Dia berbentuk bell curve. Tetapi kalau awak punya nilai mode lebih rendah daripada median dan nilai median awak lebih rendah daripada nilai purata, okay, so distribution kita akan skewed to the right. Ataupun kita panggil yang ini sebagai positive distribution. Dia more kepada bahagian kanan. Okay, dia adalah long line here, and dekat belah kiri ni kita ada fat line kat sini. So ini kita panggil dia skewed to the right ataupun positive skewness. Okay, ini berlaku apabila nilai purata
lagi besar daripada nilai median dan nilai median lagi besar daripada nilai mode. Okay, so kita akan dapat skewed to the right, positive skewness. Manakala kalau nilai purata lebih kecil daripada nilai median dan dia lebih kecil daripada nilai mode, kita akan mendapat distribution yang skewed to the left atau kita panggil dia sebagai negative distribution. Okay, so kalau awak tengok, I rasa yang ini better kita tulis macam ni. Purata lagi besar daripada median, median lagi besar daripada mode, so you will get the distribution that skewed to the right. Okay, tapi kalau purata lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada mode, we will get the distribution that is skewed to the left. Okay, so kalau distribution skewed to the right, kita panggil dia sebagai positive distribution, dan kalau distribution skewed to the left, kita panggil dia sebagai negative distribution. So the skewness, the measurement of skewness ni actually dia memberitahu kita relationship between mean, median and mode. Okay, so kita nak tengok apa dia relationship between mean, median and mode. If the value of mean, median and mode are equal, the data is normally distributed. Ini yang tadilah bila kita ada bell curve data. Okay, maksudnya nilai mean, mode dan median adalah sama, so dia adalah normally distributed. If the value of mode is less than median and mean, data is skewed to the right. Maksudnya nilai mean lagi besar daripada median dan mode. Okay, so kita punya data akan skewed to the right, ataupun kita panggil dia sebagai positive skewness. Okay, contohnya macam ni lah. Nilai mean kita lagi besar daripada median dan mode. Okay, if the value of mode is greater than the median and mean, maksudnya nilai mean kita lebih kecil daripada median dan mode. Okay, yang ini positive skewness kalau purata lagi besar. Negative skewness, purata lebih kecil daripada median and mode. Okay, so kita akan ada distribution yang skewed to the left atau kita panggil dia sebagai negative distribution. So awak kena ingat macam tu je. Kalau nilai purata, median dan mode sama, so kita ada normally distribute data set. Sama, normal. Okay, normal maksudnya symmetry lah, kita dapat bell curve. Kalau okay, bell curve kalau dia sama, bell curve. Kalau purata lagi besar daripada median dan mode, kita dapat positive skewness, iaitu dia ke kanan, skew to the right. Kalau kita dapat nilai purata lebih kecil daripada median dan mode, dia adalah negative skewness, iaitu dia skewed to the left macam ni. Okay, so awak tengok nilai purata je. Kalau sama dengan semua, dia adalah normally. Kalau dia besar daripada, dia adalah positive. Kalau dia kurang daripada median dan mode, dia adalah negative skewness. Okay, so whenever a distribution is significantly skewed or data is difficult or expensive to measure, the median will most appropriate measure of central tendency. So katakanlah kita tak boleh nak relate the value of mean, median and mode untuk kita ukur kita punya data, atau kita tak boleh nak cari the quartile. Okay, measure of location and position, measure of dispersion, kita susah nak cari untuk sesuatu jenis data. So median ini adalah measure of central tendency yang paling digunakan. Okay, paling appropriate measure, maksudnya paling baguslah untuk kita gunakan untuk kita ukur measure of central tendency. Contohnya kalau kita nak cari salaries of employees, so kita tengok dia punya median. Kita nak tengok turnover of a large set of companies contoh, so kita tengok dia punya median. Okay, mode pula adalah useful measure of location when the most common or the most popular item is required. So kalau kita nak tengok, kita nak kaji most common item atau most popular item, so kita tahu mode ni adalah berkenaan dengan kekerapan, frekuensi. Okay, mode maksudnya kekerapan sesuatu data itu exist dalam kita punya data set adalah yang paling tinggi. So kalau kita nak tengok the most common or the most popular item dalam sesuatu data set, kita akan tengok the value of mode. Contohnya number of customers in a queue, number of defect in a sample, sales of shirt by next size. So itu adalah better kita menggunakan mode untuk kita measure. Okay, untuk kita buat measurement, untuk kita buat description of our data set. Manakala
Mean pula will always be chosen in symmetric distribution or where further statistical calculation or analysis might be required. So mean ni, purata ni biasanya kalau kita nak come out with further analysis ataupun kita nak buat more observation, so kita akan tengok the value of mean. Contohnya number of item produced per day. Okay, untuk another step, so kita nak tengok number of item produced per day on a large assembly line, okay, ataupun number of order received per month for a firm. So semua tu kita akan tengok purata lah untuk kita ukur keseluruhan population. Kita purata sampel untuk kita ukur keseluruhan population. Maksudnya mean, median dan mode ni dia membawa fungsi-fungsi yang berbeza ikut pada kesesuaian, ikut kepada observation kita tengok dalam sesuatu data set. Alright.